Everyone, my name is Axel Epimentel from PIDMAS UC. This video is for our PID or PD subject. So sorry kasi atong background karon kay grabe kay kaalingasaw kay sayo pa sa kamuntagon og nata diri karon kay para atuang itakol ang duha ka types nga exercises, which is ang atuang collateral exercise and ipsilateral exercise. So collateral exercise is target our muscles and atuang limbs on the opposite side of our body, and atuang primary movement pod, while ang atuang ipsilateral exercises is target our muscles and limbs on the same side. So kani nga exercises is makatabang sa tuwang coordination and balance and overall overall functional strength. Ayo kani nga video na may matunan, so uwani ko ninyo. Let's proceed to single leg or deadlift. So yun na siya. Tapos proceed. 1. Dapat akanan ng kamot diri. 2, 3. Imagine lang ang nagagaran. 5, 6, 7, 8. So yan lang. Diri. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Let's proceed to lamb raise. So this is last nga atong i-demonstrate sa collateral exercises. So let's proceed. So now, pwede na tayo sa ipsilateral exercises. So first na tubaton sa ipsilateral exercise is single arm dumbbell press. So yan siya. Sa ipsilateral exercise is wait lang. So bird dog exercise. So let's demonstrate it. So
ito na akong demonstrate is mo siya ang ay harang. So I hope guys nandito na sa atawang demonstrate sa duha ka exercises which is ang atawang lateral exercise o ipsilateral exercise. So see you next time.